Botswana Post. Rise and shine. Rise and shine, and a very good morning to you. What a beautiful skyline. This is a beautiful, beautiful, beautiful picture that we can see of Gab City. Mass media complex. It's such a beautiful morning. Let's wake up, let's smile, and let's smell the coffee. Make sure that we start your day on a beautiful note. It is the 18th of January 2024, and we want to smile with you today on our beautiful show, DUMELA Botswana Breakfast Show, proudly sponsored by Botswana Post. Good morning. And of course, I'm never alone in studio. Joining me today is the beautiful Risera. Hi, Lala. How are you? I'm great, can't complain. It's such a beautiful day. For the past 2 days, I think the weather has absolutely been good. Me and you love the rain. LB hates the rain. Miserable. I think probably because of the hot weather condition that the weather gets better. So today also, I think we're on for a good spin. I love it. I love it. I'm even feeling your energy. It's coming into and also on how similar today is the 18th of January 2024. I'm like, this is the 18th of 366 days that we have for this entire year. And the big question is, what is it that you have done so far? What is it that you have planned so far? Where are you right now? Those are the easy questions by the end of this year. What day 366? You tell me something different. 2024 we are king. They take us to the top. We want to grow. Yeah. One of the things is growing and glowing with God, and I think that's going to be my way of spending the year and making sure that I take every opportunity. But of course, on this beautiful Thursday, we make sure that when it comes to farmers or the agriculture industry, but also what you have on my side. All right, at the top, Botswana Football League Skype call Australian Open Botswana Post. The partnership ya Botswana Post le multi-choice Botswana. I know using the Poso app, app Poso, your subscription. But that's yes, let's go work on our call with Daniel Mweng. Call, okay, enjoy. like this wa ka se go dumisa mo sona se lone helela la bone ha re gona ha re tlebe di kgantsone tsa metshameko tse di farologaneng di akaretsa gona gore mo tsilama bana ba Botswana Football Association ba letsa ntsi ya lo mokwalo o supang gona gore ba tla tsama ba ntse ba ira ka tselentse janga kgole ya dinao ya lo ya mono ga ga re ga tshedi mo metshameko ya Australian Open e sweletse tla tsama ntse re go fa ya lo madio a teng me ha gore ya ka ile go re le tsela tlola ra sa bua thata ka di kgantsone tsa Africa Cup of Nations di sweletseng ya lo gone ka Cote d'Ivoire ka kwa me dumela ke bidwa ke mena o sefe mo ke tla be ke na ha le resego ha
Sego. Hi, Kemi. How are you doing? I'm good. Yeah, Ngwaga yeah. o mošwa. Yeah, bona mmagoro tsa go dira phankga ngwaga o montšha wa 2024. Yeah. But you look good. Thank you. Marvelous. All right, semle ga le tla re di simola ka tsela e ntseng jana. A re tsametse re lebele ya lo motshameko one e le wa Africa Cup of Nations e le gona gore ntse le tsela gona ka Cote d'Ivoire ka kene ke bua mme re tla tsamaya re tabogelela ka go shebeng kong ya ditse go tla go re lebele ya lo match day 1 ya ka le go ntse tsamaya ra bologa e le ya di group tse di farologaneng a re o shebeng tla ke tse sebaka seng ke go dumisa moswa le tsela gompieno. Alright, afco ni simolotsa lo ka mafelo a beke re bone ya le motshameko e harologaneng so far king se go tsamaya ntse itemogatse ya lo ka motshameko e tshamekilweng ya ntlha. Ke tsa gore re se re bone gore African Nations Cup e godile mo go sa tlonong go ka tsa gore ditlhopha dingwe di dinnye kgotsa ditlhopha dingwe ke tsa ene gore ke tsa seemo se se kwa tlase go tlhela ga jana re bone dikgagamatso tse re bone jalo ditlhopha tse di tsawang gore di dikgolo re bone egapeto kgatlhanong le setlhopha sa Mozambique re bone jalo setlhopha sa Ghana kgatlhanong le Cape Verde ka jalo ke dikai tse di supetsang kana gore African Nations Cup godile thata mo nakong e fetileng mme ke tsa gore ga jana setlhopha sengwe le sengwe se na le seemo se e leng gore ba ka kgona go qualifya ba ka nna bommamoratwa ba go ka fenya kgaisano ba ka kgona go fitlhelela mo legatong le le latelang fa re lebeletse kgaolo ya borwa jwa Afrika motho o ipeleletsa gona bontsi ba dinaga tse di leng po tsa kgaolo ya borwa ba Afrika le gore ga jana ka iketso fa bontsha gore go na le sengwe se kgosa ba isetelang sentle gonne go na le ditlhopha ga jana go na le ditlhopha di le tharo fela Lesotho naga ya Swaziland le Seychelles tse leng gore ga e se tsamaye qualify le AFCON so se supa gore go na le sengwe se e leng gore se dira sentle ga jana mme kgaisano ya African Nations Cup se godile thata mo dingwageng di le 66 go fetileng. A re simolela ka metshameko yone e le ya group A ene sa bantse re bona motshameko wa ntlha o sa batswana so sa Ivory Coast kana Cote d'Ivoire bana ba fenga yalo motshameko wa bone wa ntlha kgatlhanong le setlhopha so sa Guinea-Bissau ka dino tse pedi go lefela ga o tsamaya ntse o lebile hela ya ka ba mogala ba eng a o ka re ba dirile go le enough yalo kana ba re supeditse yalo gore ba tla tsamaya ba ntse ba dira ka tselentseng yalo mo kgaisanong ye go bua nnete ba fense go bua nnete fela Ivory Coast ba fense fela ga e se le gale tla bona fa gaitano ntse ya go fa gore go ya bone tona e tla nna kgatlhanong le setlhopha sa Nigeria mme Nigeria ya tsena motshamekong o ba itse gore ba tshwana ke gore ba dira gabedi ga ba e go letlela gore ba ska ba iphitlhela ba ska ba ya mo legatong le letlelang la kgaisano eno re ba bona fa ntse ba ya go pele la tshameko ya bone maloba ga ya itumedisa ga ba tshameka jaaka setlhopha sa selebo sa Ivory Coast ba re itse gore setlhopha seo mo nakong e fetileng ba ntse ba tshameka ba ntseng jang fa o lebeletse gore ba ile makgaolakganyeng gabedi mo dingwageng di le 10 tse di fetileng so se go lemosa gore ba se ba godile thata mme ke naga e nang le kuku ya seeng ba ka re e na le pedigree mo le ya dinao mo metshamekong ya Afrika fa re lebeletse batshameki ba ba itse gore ga kana go ya bo Lauren Boku go fitla ga jana ka bogolotire go tsella ka go Didier Drogba bo Serge Aurier le batshameki ba bangwe ba bantsi ba re itse gore ba ntse seo sa Ivory Coast gareng ga ditlhopha tse dingwe ga tsamaya ntse o lebile a re tsamaya re ntse re lebelela setlhopha sone e le sa Mozambique se e le gona go tsamaya ntse se ne se tshwere yalo setlhopha sone seo sa Egepetwa ga ba kgona gore ba tshameke yalo 2-2 mme ga o lebile yalo ka mokgwa le gona gore ba tshameka ka teng setlhopha sone seo sa Mozambique ba nile yalo motshameko o montle segolo jang ga o lebeletse gona gore setlhopha sone seo sa Egypt ba nositse yalo no ya go lekalekanya dino yalo mo metsotsong yana ya bofela ga o tsamaya ntse o lebile tshameko ya Mozambique a re ka tsamaya re ka nwa moro yalo mo Southern Africa di re bontshitse Namibia re bontshitse Mozambique jaaka o buile e re bontshitse ke tsa gore ba tshameka jaaka setlhopha Mozambique ga e se pharologanyo mo ditlhopheng tse dingwe tse di nang le maina ka go dinnye ke gore fa o lebeletse Cape Verde o lebeletse Mozambique o lebeletse Namibia ke ditlhopha tse di tshamekang jaaka ditlhopha fa o lebeletse ditlhopha tse dingwe ba santse ba ikaegile Egepetwa santse ikaegile ka batshameki ba ba rileng mo Sala e santse le ne fa ba tsa ba di tshamekela go bone re bile ka Ivory Coast le ka setlhopha sa Nigeria mo malobeng fa ba ne ba tshameka Nigeria
kgwele ba e tsayang e romela jalo kwa go men e romela jalo kwa go Osimeni ba sentse go na le batshameki ba ba tswang jaaka di-card figures mo dikotseng ba e leng gore go tshamekelwa bone go na le gore setlhopha se kgone go tshameka jaaka setlhopha fela go fitlhela ga jaana motho o ka re gongwe ka gore metshameko ya ntlha ya fela re tlile go tsena mo metshamekong ya bobedi re tshimotse metshameko ya bobedi so se tla kgona gore bontsha gore re ya kae mo kgaisanong fela motho o batla o nna le maikutlo a gore re se ka ra makala thata re ka nna le dikgakgamatsa gore dingwe tse ditlhopha tse di sa solofela di ka ya mo legatong le latelang la kgaisano kgotsa gongwe kwa ba feleletsa ba feditsela kgaisano eno ga go na le setlhopha se le gore batho ka bontsi ne ba tla tsama ba ntse ba lebelela motshameko a bone ne le setlhopha sone so sa Senegal the defending champions mme ga ba ka yalo ga ba tsamaya yalo ba re swabisa yalo ga re bona ba kgona gore ba fenye motshameko a bone ka dino yalo tse tharo go lefela ga o lebile yalo motshameko a bone a batla kgona go tsamaya ba ntse ba defenda yalo title a bone tshameko ya bone go fitlhela ga jaana ya itumedisa e sa tswa pele ba tse motho o ka reng di ile go ka leina di kgonne go tshameka jalo mo metshameko ya ntlha ke yone Senegal o ka bua ka bone o ka bua ka naga ya Morocco jaaka re bone ba dirile maabane ka jalo ke ditlhopha tse e leng gore ga ba tsene mo motshamekong ba nyatsa ditlhopha tse dingwe ba tsena mo motshamekong ba itse gore ba tle kgaisanong mme ba kgona go tshameka jaaka setlhopha o kgona go bona neeletsano ya bone o kgona go bona gore ke setlhopha se e leng gore ba kgonne go ka nna le nako ya go ka lebelela ditlhopha tse dingwe di ntse jang motshameko mongwe le mongwe ba ne ba o ipaakanyetsa ba o tsaya kgato ka kgato mme ke tsa gore ke se e leng gore re bone fela ga jaana fa re lebeletse ditlhopha bogolo segolo tse pedi tseo Senegal ga mmogo le naga ya Morocco against all odds setlhopha sa Namibia ba tshameka le setlhopha sone sa Tunisia ha re bana ba kgona gore ba fenye yalo motshameko ne batho ka bontsi mona ba sa solofela mme ga sa mantsi le tshameko a bone setlhopha sone sa Namibia ba ke le ba tshameka yalo le Ghana yalo mo friendly ba tshameka yalo Maleka ba kgona go fenya yalo Cameroon yalo ka dino tse pedi go e lengwe ga ba qualify so fa ga o lebile yalo sone setlhopha sone so sa Namibia ga mo go yalo le Tunisia kana group a teng hela e ka tsamantse tsamaka tselentseng jang e bokete gonne e re amare le maAforika Borwa re tshamekile karolong ya ntlha motshameko ra tlogela motshameko mo karolong ya bobedi ba o lebeletse gore ne na ke re siteng ne di tsono Aforika Borwa mo karolong ya ntlha 8 shots at goal 5 on target mme re palelwa ke go nosa Namibia e kgonne gore bontsha gore e seng fela ka ntlha gore ba fentse mme le ka motshameko ka kakaretso fela ke tsaya gore babogedi ba gago ba na le lesego la gore ba kgonne go bona Tunisia fa ba ne ba tshameka le Zebras le ka mogolo Zebras ba tshamekile le bone ka gone go a lemosega gore go na le go ra gore Tunisia e kgonne go lebelela metshameko eo ya setlhopha kana Namibia ba kgonne go lebelela metshameko eo ya setlhopha sa Tunisia le go bona gore ba ipaakanyetsa ka tsela e ntseng jang motshameko o ke tsang gore gongwe e tla nna teng mo setlhopheng sa Namibia ke motshameko o latselang fa ba tshameka le Aforika Borwa re itse history ya dinaga tseo ka bobedi re itse gore Aforika Borwa ba ba ne ba dira sentle la bofelo mo kgaisanong ke fa ba ne ba le mo grouping e le notseng Namibia mo motshamekong o fitlhela ga jaana maAforika Borwa ba sentseng ba o gopola jaaka Bennikedi Anano sa the fastest hat-trick in the history of the African Nations Cup ka jalo letshogo fela ga jaana mo amaforeng ke gore setlhopha sa Mali ba ne ba sa tabo jalo fela ba kgone go dilo di pedi gape le Aforika Borwa re itse batshameki ba le babedi ba tshameka mo gae di yone go tsoga mmogo le Itasalulile gore pairing ko morago ya ka morago ba rona go sekolo siang batolo yo batho ba le bantsi go supang ka molona mo dinong ya bobedi re lebeletse batshameki ka kakaretso maAforika ba iketse mo motshamekong o karolo ya bobedi re ile ra robala fela mo katisi le maikutlo a gore motshameko ga seno sa Namibia e tla no tla supa gore Aforika Borwa e felela fa go tla batla ya mo kgato le latelang ba ba ikgomotsa ba sa Argentina ke ditshimega tsa jana tsa lefatshe mme ga gona o go gopolang gore ba kgona le setlhopha sa Saudi Arabia fa ba simolola gongwe ga sa mantsi o lebile batshameki bela gore sa ba bantse ba tshameka mo di-leaking tse dikgolwane tse di ko Europe yalo a o ka re gona ana setse ba a itshupa gona gore ba tshameka ko di-leaking tsone ba tle ba re ga go motlhofo yalo go adapta yalo mo metshamekong ya go tshwana le yone ga o tshameka yalo ko mahatsheng ana a tsididi ntlha e nngwe e nna le go e lebala ke gore mo sala o tshameka le setlhopha sa Liverpool ba na le Liverpool ko ba leng teng
sa diomane kwa tshamekang gone ba sa tshameka le tsone o fitlhele a itse batshameki ba tlhopha ba tshameka le tsone botoka go feta ba setlhopha sa bosetšhaba gonne ba setlhopha sa bosetšhaba re a itsane mme re kopana mo nakong e le pele ga kgaisano e simolola fa o lebeletse setlhopha sa Cameroon Andre Onana o tlile kgaisano e setse ntse e simolotse mme o tshwanna ke gore a tshameke le bone o tshwanna ke gore jaaka last line of defense e nne no kgonang go kaela batshameki gore ba e kae go gagamaditse thata gore o fitlhile a nna maybe lona se gore mo bankeng mo motshameko wa bone wa ntlha tshwetso e ne tsere ke Robert Song batho ba ntse ba tla gopola gore Onana o na tlhalositse gore o tlogetse ntwa ya gagwe le Robert Song tsa gore ra itse mme ke te ba e rela botsama now ka jalo go bonolo mo batshameki go ka tshameka mo setlhopheng sa bone go na le mo setlhopheng sa bosetšhaba gonne mo setlhopheng sa bosetšhaba la bidiwa re tla go nna mmogo le tshwanna ke gore le ithutane mo sebakeng sa beke e re kopaneng ka yone mme bele go tshameka motshameko o botlhokwa jalo mo mabakeng a le mantsi batshameki ba le bantsi ba tla bo ba tlwaeleng le ka ntlha gore ba tla bo e le lobakanyana ba tshameka mmogo mo setlhopheng sa bosetšhaba fela mo ntlheng ya batshameki ba bangwe ba o ile gore le gore ba bidiwa jaaka o buile ba tswa go Europa ba tla mo kgaolong ya Aforika Bophirima e leng gore e botinyana ga jaana ga go bonolo go ka iphitlhela o ka ka tlhamalalo fela go adapta ke se batho ba ke sone go supa professionalism ya batshameki ga jaana a bone seo como o ka re Morocco le seo o ka re Senegal le seo fela ba tse di mogong ga se ba go bontsha seo ka ntlha nako Alfie tla ke se ba ka se ke le bogele gore re kgone go buisana yalo mo swaletse le gompieno ke tse gore tsamaya re na le ditiro tse di harologaneng re ka bonna gone ha kgwele ya dinao ba tle ba re dikgang tsa teng ha nkidi hela ke go tse se ba ka se ke go leboga yalo mo swaletse le gompieno ke lebogile tata le ka mos o shebeng ko nya ditsa ka ko Africa borwa ka ko SABC radio yone he le yone yo ya motsweding FM re ba ka dikgantshone tseo sa Afcon me ga sa mantsuli bile ya lo go le tso samkile ya lo metshameko e mebedi mo tselone he le la mabane he re bona ya lo setlhopha sa Tanzania bele tsela tlhagelo ya lo ba fengwa le ke setlhopha sone sa Morocco ba fenya ya lo ka dino tse tharo go le fela me re bona ya lo mo motshamekong o mongwe lo go tsa mantsu thulantse ya lo setlhopha sone sa Zambia lo le DR Congo ba tshameka ya lo 1-1 ho mosong le gore Zambia ba ne ba no sa ya lo mo karolong yone ya ntlha mme se so sa DR Congo ba ba ko morago ba tla tshameka ya lo malaka a 1-1 tla re be le ya lo metshameko le gona gore tlo tsamantse le team mo sa singlone e le la gompieno le metshameko yene e le ya Africa Cup of gore e dula gantswe ka tsela ntse jang setlhopha sa Equatorial Guinea ba thulana le setlhopha sa Guinea Bissau kana go ele nako ya bone Cote d'Ivoire ba thulana le setlhopha sa Nigeria mme motshameko wa tshepiwa kana go ele ya bosupa mme tla kana go ya lesome Egypt e tlobe e thulana le setlhopha sone seo ele sa Ghana ke motshameko le gona gore go tsama ntse e kgatlha le ba ha kwa sa mantsuli bile ya re sego Afcon mo nngwe ga etla lo ele pharologane ka re tla re natela thata re bala ba sio it's so funny how ntse bua ya lo re motshameko mongwe gore tla bo gadisa ditlhokentse ke bona hela ever since simolla people ba tla bele gore ba betcha gate go a betchwa mamaratsing mme batho ba ena gore ba ntse ba betcha ba itaba di team di tla khona go dinetle those teams that they are disappoint zone di teams di tona I remember gona opona so letse gore slapa sone sa Ghana sa tsama sentse se fengwa batho ne ba sa solela gore Tunisia South Africa also le bona ba ntse ba South Africa ga ya fengwa ga ka ira galang so many things were happening tota hela gone ka kwa mme ke dimela le gone gore ya ka o tlhalosa mesamko ena tla tswela ntse le gone gore tla betse e kgatlisa litho hela thata wena se femo mme bile mo kganyeng tse dingwe Ross Branch o tsamaya ga ka I remember last week ne ha ke tsamaya hale na santsane mo stage 6 gona la ile gore ke la thula ka mmela teng how are the rankings so far Alright, tla re mo tsone tseo re lebeletsa ga Ross Branch ya ka bua ya lo re se go ele tsone tsa kara le mo tikologong yene le gore le tshameke ya mo letsatsing lone ele la mabane ne Ross Branch le tsa maemong a bosupa mo tikologong yone yo ya lesome kwa kgaisanong ya Zakarali kwa Saudi Arabia o kitse gore o feditse tikologo yo ya dikilometara tse 612 mo nakong ya diura tse tharo le metsotso le masome a matlhano le botlhano tikologo yo e gapilwe ya lokela ka wana la Monster Energy Honda ile ya lo Ricky Brabeck wa USA a latela lo ke Jose Florimo wa Chile me go ka tsamantse le selone la gompieno o tla ba a taboga ya lo 400
1.20 kilometers. The difference between Nelo and Hokoma among Antla ke 10 minutes 54 seconds. Re ko second thing re go go 2 gompieno re bua ya lo 10 minutes 54 seconds ele o le gona gore mo maemong one Antla ele Brybeck o tsamantse ai kiteile pele kana ha ikiteile sehuba sa gore go tsamantse batla go fenya ya lo kgaisano ya monongwaga ele gona gore ko South Arabia tla re mkutlele ro se gore re stay sa maabane stamele ka tsela ntseng jang. So stage 10 out the way, and I had so much fun. It was really, really cool. I enjoyed it from the start to the finish. I made a couple of small mistakes, one just before refuel. Navigation was a little bit difficult and I missed the note and went off track a little bit. But all in all, a really good day. And I was pushing like hell this morning, trying to gain back some time, but obviously the little mistake cost us. But it's not over till the fat lady sings at the finish line. So I'm going to give it my all for the next 2 days, and feeling so strong. Bike's amazing, team's great, and yeah, looking forward to the next 2 days. Thank you all so much for the support, and it's going to be an interesting 2 days. Lea lo Rose Branch ha samara ba mo dina go ka go Saudi Arabia ka kwa go sama go ntse ka tsela ntseng jang mme ke tsena gore metshameko ya Australian Open e tsamantse le yone e sweletse ya lo ne ke ntse ke tsamaya ke ntse ke bua le re se go ke re o tla tsamantsa tshantse gore ke gore a e go lebella botsipase gore ba tsaba ba tshameka ka tsela ntseng jang mme bile tla ba ga go la gore kana metshameko ya Australian Open is mo tse sonta go ileng gore o hitile ka di 7 mme ke metshameko ene gore go bona ile gore tla behela jalo ka di 28 tota tsene kgwedi ya mme go na le metshameko ene gore le gona ka ke ntse ke bua le yena ke metshameko ene gore e tsweletse mme ka se ba ka tla re lebele mo tsatsila maabane gore go letse le gore go iragalang re letse re bona lo in terms of men singles re bona Thompson ana tsamka lo le tsipa mme ka msamko ene gore bona lo le gone gore tsipa ke go boletse gore tsipa ora lo gore be le gore go ya motshameko mme ka mo ele gore madio a motshameko tsa beile ka teng ena nna gone 646726 le 67 ele the men singles ene go ne le gone diteng mme o ska le balalo tota gape gore mo tsatsila maabane re letse re bona maina ana ke go boletse gore ampalla tota mme ke hana gore gone gore be le gore ke a ithuta ya re se go tswela mo motshameko ngwe le gore no le teng mo tsatsila maabane letse re bona jalo le gone gore Djokovic na tshamekalo le Poppy Ryan ya lo mme ke motshameko ene gore letse re bona le Djokovic e le gone gore o fentsa motshameko ka 6-3 4-6 7-6 6-3 ya lo mme re tsamaya re lebella jalo mongwe le gore no le gone gore o teng motshameko ene le wa Sina le Di Jong ya lo e leng gore bona lo Masina le gone gore na fenya lo tota ona motshameko ka 6-2 6-2 6-2 ya lo ene motshameko ene gore motho ka ria lo are no se motelela thata re tsamaya dibile motshameko e mongwe e leng gore ne le gore teng yalo mme re tsamaya le lebella in terms of women singles ene go ne le gore dia tshameka mo tsatsila maabane le tse bona lo Sakari ana tshameka yalo le abanyesan ke motshameko ene gore heletse yalo ka 4-6 yalo so sentse le go ne le go dia diragala mme akane o ya ka ke ne go tlhalosetsa go na le motshameko ene gore mo tsatsila gompieno kgotsa ka se sebaka is still live so ya le gore morati le morotloetsi yalo wa tennis ke gona gore be le gore ka tsuba TV ya gago wa ipona se yone motshameko eo okay se ya le gona gore santse le mo so e le sa Australian Open re bona le motshameko le gona gape o no thulanse yalo gogo gafa ga mga yalo le Jolly Hyde me re bona yalo gafa a fenya motshameko a fenya yalo ka 7-6 6-2 entsele ka tlhakorong lone e le la bomme ke motshameko le gona gore tsema ntse tsweletse yalo e le ya Australian Open me motshameko mongwe gape ya ka le se gona ntsa tsa mabua o hile yalo madio one a ga Sakari tla tsoma go tsetse gore lebelle gone ha tsetse madintsi di mayalo tsele ya manyalo anti doping ya ka le gona gore go ipankanye dio yalo Paris 2024 mo ha tshela Botswana go tsama go ntse bua hela go le gontsi tse go sentse go setsa kana go setse malaitsi a le 190 gore metshameko eo e ka simolla mme go ka ira gore tiriso ya ditagi mo metshamekong ya mona ga e tsweletsa lo ka go tshenya fela thata jaaka dipalo tse o di oketsega ya lo ka iketlo mo nakong ene go setse ya lo go gatiso ya lo dikgang tsa ba dirile melato di fera bongwe go akarediwa ya lo ya ngogola ya ga Nigel Amos tla re utlwa le gona gore ba re sentlentle bone ba anti doping bo mme khubamang ba tla tsa mabantse ba itebaganya le dikgang tsene tseo ka tsela ntseng jang. The only thing that we can do at this point is to intensify education. We are not only going to focus on athletes because the athletes closely more than they do with us. So the coaches, the manager, even the desk officer, national federations, we are going to make sure that all these sections are covered when it comes to education. We are also going to make sure that we do testing because testing education they need to know the process, they need to know their responsibilities, they need to know
their rights and responsibilities as athletes, what they need to do, what they're expected to do, and how they're expected to behave. And then we have where you fail to produce the sample, kana gana gore nela sample as the doping control officers o sna mabaka a leng gore aka go hitisa into that, or how ngwa le gore you don't comply with the doping control team when we do our investigations after a case. That's also an anti-doping rule violation. Kana gana gore ha di whereabouts, people like Bolitile, they know what whereabouts when they feel from the 1st January to the 30th December. We need to know where they are, because because we don't know if by off season, what is it that they're doing? I can't about blood transfusion and stuff like that. And stuff like that. So we need to know where they are so that we can just pounce on them unannounced, and then we do our job. BNOC and BNSC one when it comes to doping control. So all the time when they have camps, when they have a meeting or an activity, we are part of those activities so that we ensure it's part and parcel of the program. We don't want to segregate ourselves from the sport organizations, because we are sport specific to our athletes, and we need to ensure that they are well informed, they are facilitated, and do the rightful thing. As much as resources study Kalu, we have managed to get some of these sport federations to actually pay for their own testing, because testing sample collection is very expensive. So sometimes we try to teach them as a national sports federation, when you do your budget, you need to include anti-doping, education, and testing. gore go botlhokwa gore go ne a thuto e maleba go netatsa le gona gore batshameki ba mono gae ba tsama ba ntse ba dira dilo botoka yalo ga ba santse ba le mo off seasoning yana go tsena yalo kana metshameko e mintsintsi ka gore anti doping ga tsama ntse e ra batabogihela kana athletics ela go ntse re itse gona gore batshameki ba tsona ba softball ba kile yalo ba tsama ba ntse ba segelo a thoko yalo mo latshelwana e le la botswana mme ga re tla mo go tsoletsa tsa anti doping re tsamele go lebela yalo tsa Orange FA Cup mokwalo o tsengela gone ka go Botswana Football Association o ka le gone gore metshameko e le gore ne e tsamaya ntiro go itse go tshameko ya loka di 19 to di 25 ele metshameko ya Orange FA Cup last 48 ditla ska tsamaya ntse tshamekiwa ka ntlha ya dikgang tse tsamaya ntse diragala yalo mo lehatsheng lone e le la Botswana ba ka gona gore di date tse dingwe di tla tsamaya di ntshiwa yalo go netefatsa le gona gore ga gona sepe kana tsa mere ikobela yalo di sponsor ja ka le gona gore e tsentse tlhako kgamelong yalo dikgantsone tse tsa Botswana Football League ga mogalo le Botswana Football Association re ntse ba ka dikgantsone tse tsa kgwele ya dinamo tsela maabane ba Botswana Football Association ba le tsaba ntshitse yalo mokwalo wa go sipa gona gore ba suspenda yalo Botswana Football League ja ka ile gona gore ke tsama kana ke bone ba le gore ba tsamaise yalo kgwele ya dinao mono gae mme ba tla tsama ba go nna ha ba tshialo le bone gore ba bue yalo tse pedi tse tharo ba le tsaba ntshitse yalo sone statement mo tselone le ele la maabane bone bao ele ba BFA bosigo tota santse re robetse ba ka gona gore ga o tsama ntse le bile yalo go ne go nile yalo le bokopana ka di 12 sa January go ile gona gore ne go tile ga go rarabolla dikgantsonetse mme go na ga ska ga kgonagala mme ba tsere marapo bona ele ba Botswana Football Association gore ba ska bo ba tsama ba gona go ska ga nna le metshameko e ipe yalo ya Botswana Football League a re tsamo tseo tsa Botswana Football League le Botswana Football Association taboreka go rapa ka mo tsela maabane a ba le tsabantsi ya lo mokwalo gore moraga gore ba kgaogana yalo le mokatiso a bone ba na le mokatiso o montsha o ile gore ne ntse lene assistant coach ka go ele ya lo re tiso mo tla tsamantse a tshwara ya lo setlhopha a hutlhela ya lo season e hela me ba ka ya lo gona gore mo go bana ba le gore mantse ba pasa ya lo CAF A license ne ile mongwe a bone so ba ire ke sone se se dirile gona gore ba tse tshwetso e gore ba mo dire ya lo mokatisi wa nama o sa tshwere ga re tsamo tsone tseo ele tsa Rapa United tla re lebelle ya lo motshamekone ele wa FA Cup o le gona go le tsamekela mo tsa silwane ele la maabane o tsamekela ka go ingelane mme le tre bona ya lo Blackpool ene fenga le Nottingham Forest ka dino tsa tharo go tse pedi Bristol Rovers bana ba fenga le Kinoishe ka dino tsa tharo go ileng Everton ba fenga ya lo Stapson so sa Crystal Palace ka no elengwe go le fela tla re wetsa ya lo lebelle ya lo motshameko yone ele ya
a ile gona gore tsamantse e tshweletse ya lone every day a re ntse re bua ka yone ga gona gore yone ile tse tshamekile ka tselentse ya motselone abane le tsere bona ya lo setlhopha sone seo sa Celta Vigo ba fenya ya lo Valencia ka dinotsa tharo go e lengwa sa Suna ba fengwa le ke Real Sociedad ka dinotsa pedi go e lengwa ha Girona bone a ba le ba fenya ya lo Rayo Vallecano ka dinotsa tharo go e lengwe gona selone hele la gompieno tla re bona gore yone e rulaganyeditswe ensenyara go bona ya lo setlhopha sa Salamanca ba tshameka lo setlhopha sone seo e le sa Barcelona ha Atletico Madrid ba sa ya lo setlhopha sone seo e le sa Real Madrid ke tsela go tsama dintse diragala sa metshameko se selone e le la gompieno gona ya le tseo di tshwereng ra wena ke tsaya ke re gore batata ba kopana le wena khantela kere go botlhokwa all right what's yone le se femwa kana garla totana go nela tsone tsa metshameko gone ka kone tla re khantele a morago di khantsana kwana bosupa be le gore o boetse gone fa gore go bolelle gore go ntse go iragala mo go tsone tsa metshameko ka se se ba go etso tla re tsamela re go tshesa di thola rena monate go Discover Botswana ya karta beretela le helo lone la the wheelbarrow. DUMELA Botswana, the breakfast show proudly sponsored by Botswana Post on this beautiful Thursday morning. With the growth of food insecurity since 2021, with the closure of imports of fresh produce through the borders and the after effects of COVID, the government is influencing farmers to get into the agricultural sector so we can be self-sustenance, you know, we can make sure that we sustain ourselves and our economy. So joining me today as we explore the challenges and opportunities in the food security in Botswana, we have two young farmers, Thuso Letlhare and Kushata Moesi. Good morning, farmers. Good morning. I'm loving the attire. Today I'm rocking farmer gear. How are you doing? I'm doing great. Great. Okay, I want short introductions. Ladies first, as they say. Good morning. My name is Kushata Moesi. I'm from Murakomo Incorporated. A livestock farmer, mainly cattle, Mashoro, and I also work with artificial insemination, Modikomon. Beautiful. And sir? I'm Thuso Letlhare. I'm from Sorowe. I'm a young farmer, but mostly I'm based in the Western Sunbelt areas. I'm farming cattle, Bonsmara cattle and small stock. Yeah, so that's practically me. All right. Yeah. Thank you so much for joining me today. You know, in the agricultural sector, because that's what the government wants. That's what you can inspire a young farmer to do. I want to get into it. So let's just talk about food security. I'll start with you, Kushata. How would you define food security, and how would you define food security? All right. Well, in the simplest way that I possibly can, I would say food security is the ability to provide food using sustainable practices in order for us to have food for generations to come. And do you think Botswana right now we are getting there? From the inside as a farmer. From the inside, I would say for the past few years we have been moving at quite a different pace. There's a lot of initiatives that are driving Botswana to become more food sufficient. And Tisa, I'm going to go to you right now. We're looking at the challenges. First, I want to deal with the challenges, then we can talk about the opportunities to give a little hope in the food security in Botswana here. What are some of the challenges you encounter as a young farmer and having to produce, your livestock and make it, sustainable to you and Botswana? Some of the challenges that we or I as a farmer go through, it's lack of rains. Just the previous year we had little rain, and there was, which affected the vegetation. So those challenges pose a threat to the production of livestock. Also, some of the challenges we had veld fires. These veld fires affected the vegetation also yet again. So which had impacted us farmers in the region of Western Sunbelt areas. These wildfires, do you believe a lot of cattle? Yeah, most farmers that side did experience many cattle losses. They lost, I think, over hundreds and wow. Yeah.
So ha go ntse la lo wena o le morui wa dikgomo, how does it affect you, and do you see yourself moving from that? Ka gore ba bangwe ha go setse o tla gote you've lost over 100 cattle, o setse o batla go tlogela o re nya mme go mo a go dira hanka ka go ira. How do we keep sustaining ourselves with that? I think it's one of the challenges also, having to keep motivated, and when there are downs you find a way to keep moving forward. Yeah. Usually when climate change strikes in such ways where there's wildfires, the way we've known them to come, we are usually advised So if you're standing at stock sabo 250, basically you take out the weakest links. The climate, survive or what's happening. So you downscale, but knowing that after the luba, fires or whatever, you can restock again. So I'm looking at this as one of the challenges, and this seems like a high risk, high reward business. Would you say it is high risk, high reward? Yeah, it is high risk and high reward. Yeah, it just depends on how you do it and if you're passionate about it. You know, farming is not a get rich scheme quick. It comes with a lot of work. What's so far? At the moment, I've been in farming for about 4 years now. And with those 4 years, I've experienced many challenges, but that didn't derail me from into doing something else. You know, rather it kept me going on because I can see that eventually I will get where I want to be. Yeah. Especially with cattle farmers, since you guys are both into cattle, livestock farming, right? What are some of the agencies that the government has that they can help you as a farmer? Agencies. You know, I don't know if I would be going ahead of your questions and all. You know, you can't talk about agencies without talking about the initiatives that they provide farmers with. With the agencies. I mean, obviously, you know, we could talk about ones that we benefit from, you know, like your seeders. They do provide us with the opportunity to be able to buy cattle to Hailogore. We've already been in partnership with them. We're able to then ask for more money to buy feed. Like during Nakotsalu, okay, look, I'm going through a tough time. Could you please help me out with something like that? Which other agency? Like your layers, you know, they help with business planning, records, and just strategizing around our businesses and all. All right, we're looking at the climate, right? The climate has been a big impact, especially this year. Certain livestock or that you can keep, or they're not too affected. Yeah, there is. I'm a BOTSWANA cattle. So what I've experienced with BOTSWANA cattle is that the feed conversion rate at BOTSWANA, it's quite good. They eat less, but they converted more into beef, you know, there. So I think that's the one part which why I'll farm BOTSWANA. And yet again, it's just supplementing them to get them on the right condition also. Yeah. Yeah, like he's saying with the supplementing issue, if the animals would usually prefer providing your animals with 24/7 supplement licks, it helps them pelletize that's what supplements do for your animals. They keep them in a better body condition. We're talking. Let's talk about the market. Okay. You know, is there a big market? Botswana is the capital of beef in the world. Now we can say our farmers are farming the right cattle. But is there a good market, and does it sustain you as a farmer? Definitely. I like to encourage Barui Badirisa a staggering method, like how we have breeding seasons. Breeding season where it's all at the same time or around the same time, then that means one. And then the market that we usually go for is the BMC. Reason being that BMC offers
quite a category or an array of prices. And the most attractive price that we could go for is one where it requires not even D+, because these days communal farming everybody EU certified. So once you're EU certified, then you know you get the highest price depending on grade. Is it up to the standards that the EU market? Have you been following what the vets have been advising you to do? So, you know, that's how you gain the higher markets. All right, but you know what? With young farmers, I don't have access to maybe boreholes or what is the key to collaboration as farmers? Only as farmer getting into the agricultural sector? You know, access to water, you know, those are other challenges. But when you network and collaborate with other farmers, your neighbors, you get along together, you are able to maybe source water from them, and then you have that agreement, and then eventually there will come a point where you can source funds. SIDA, your NDB, you know, the government has gave us many opportunities, or has where the government offers you, I think, 50% of boho or Hofensa, and then you come up with the other 50%. Yeah, so it's all about networking and learning, you know, all that. How work learning, the biggest thing is education. Yeah. Ya ka re bua gore nya o mongwe tla ba re ke na le moraka nka nna ka tsena mo the business, that the business side of cattle. But let's talk about knowledge when it comes to the business side of having livestock or being a livestock farmer. What would you tell ngwanana hello ko gae o mora gore o mo rotloetsa gore o ka ithuta jang ebile a tsaya tshwetso ya go ithuta pele a tsena mo go bateng go nna a farmer? Okay. Well, I'd like to speak for the both of us. Haraela farming skolong. It's something that came up as passion. I think that has to be the first thing. You have to have passion. So we started off in a passion and just reading, researching on our own, video, and then also benchmarking, attending certain events they're aligned with. So for example, if it's livestock, cattle that you want to follow, attend your auctions, your national show, all the agric events that will have people cattle. So you then get to learn about the challenges, the pros, the cons, and just everything like that. And have a mentor. A mentor is someone they will give you more insight than what you would probably get ko skolong. So na konse di wa soro we le dilo tse sekolo gona go ithutela ke go batla go ithuta. Skolong, I mean, we do have quite a lot of initiatives and agents like Buan CICE. That's where I got some of my qualifications. Get a short course, you know, just to up yourself up. And also they do help these certifications. They are too, so when you go to your CEDA and youth, how they really want to learn. You know, they've gone the school route or certification is a farming. Benchmarking and you know, farmers and knowing where to find your mentors and being together in the same space. You guys have an event coming up. Yeah. Yes, can we talk about it for a bit? Yeah. What is the event? What can we expect at the event? And what was your goal? How are making this event? First and foremost, this event came up with the idea. I always received like messages from young farmers or just a random individual. I want to venture into farming. So I didn't have time most of the times. You know, I'm always at the farm juggling this and that. So and then I came up with this idea of having this Farmers Day, mainly focused on youth, but it's open to any individual who wants to become a farmer, who wants to learn more. So I came up with this idea, and then I spoke to Kush, I spoke to my team, Bill KB, and then they were like, okay, I have this idea, I want to start doing this. So this event, it's a 3-day event, which will be held in Sorowe. This event is there to empower youth
and who wants to start farming. So there'll be workshops, there'll be seminars, live demonstrations for all the farmers, the young farmers to learn, and also mentors will be there, you know. Experts in the field will be there also, you know. So I think that's practically it. And is there anything you want to add to that? Well, you know, the whole point, this event is for young farmers to come and meet each other from across not just Botswana, but we're trying to also bring together farmers from neighboring countries because okay, when you come from this type of land, how do you manage, and also to grow our networks as farmers. The Youth Livestock Farmers event. Let me call them. So it's just, and especially the live demonstrations, we're trying to have a platform where we can show aspiring farmers what, okay, vaccinations are done this way, handling animals is done this way, and then, you know, I could try and show those who've never seen artificial insemination how it's done. No, if you want to go down this route, this is how it's done. Information if you want certification, I think okay. Okay, and when is this? 24th. Weekend 24th May. Okay. 26th, yeah. All right, so May 24th to the 26th is going to be a big day for farmers. Guys, thank you so much for joining me. We've come to the end of this talk and I've learned so much. All right, and that's how we end our first conversation this morning. You can learn to be a farmer. All you have to have is the heart for it, and then just make sure that you find all the information around you. Attend these events and the seminars. Make sure that on the 24th to the 26th of May, you will be in Sorowe for the Youth Livestock Farmers Day. Thulaganyo ya Dumela breakfast show ya tswelela rogano re lebela karolo bedi ya tsa metshameko go eleng gore tle rena ha le ba Botswana Bilats Confederation ba ile gore le bana ba isialo motshameki gone yalo ka go Iswatini ka kwa ile gore o tla tshotsa yalo maemo a ntlha mme tla tsamantse re utlwa ka ene gore o gone ka tselentseng jang le gore go ya pele o tla tsamantse a iteka gone gore a improve ha kae ha nne gore me gongwe ke tsetse ba ka sala ke dumetsene Boinelo Moleofi ha e Boinelo Dumela me. Au siame. Batho ba tshamka mphuli ke batho ba buelang go dumela ya re bedroom voice. Nya na ke motho ke buelang go dumela. Wena. Sports okay. Alright, re gape gone ha rena ya lo le marang morolong ha e marang. Hi, Ms. Femo, Dumela. Usiame. Isiame thata. Okay, the public relations officer sa go le gotlalo ne leo ele hela Botswana Bilats Confederation metle re gone ha re simolehela gongwe ka wena mara o re tsegela ka loeto la this competition gone gore ne le competition a mhuta mamang ne go diragalang gone ka go Iswatini. Okay, the Eswatini Pool Festival is an inaugural competition e leng gore ba isimolotse ko Eswatini go leka go developa motshameko wa pool. This competition ne akaretsa batshameki go tswa mo mahatsheng a le mmalwa. Ne invite-ile batshameki go tswa ko Zambia, Zimbabwe, South Africa, Botswana, Malawi. So we were invited and we managed to take batshameki ba ka tshwara 6. Right, 6. Boinelo alnele dule gona ha le gone ka go Iswatini ya re go sana ka go ngwe pele ga re tsama re lebeletsa le gone gore ngwaga ke gone o simollang yalo motho ile gone gore ga itse gore Boinelo Moleofi ke mang go ka mora gore Boinelo ke mang? Boinelo Moleofi ke mme yo tswang ko Kopong. Ke musika o tswa ko Kopong. Okay. O kopana ka ile phulo? Ke kopanetse le phulo ko Tlokweng. Around 2015. 2015. So sala go simola go tshameka 2015 until now. So far ke eng se le gore o se itemogetse ka wena o le motshameki? Motshameko wa phulo ke motshameko wa batho ba ba ketareng o relaxa mind. So bontsi bana kwa ke tshameka phulo ke a focus because ga ke le mo phulong ke nna is free. So ke motshameko e leng gore nna o ntutile gore ke kgona gore ke feme dio tse dingwe tse di go thoko tse di sanang sentle.
Amarang o bua le gona gore ne le sialo ke ba le barataro gone ka go Eswatini ka kwa potse gore batshameki ba bangwe gongwe before re focus thata ya lo mo go boinelo ba tle ba dirile ka tselentse jang. Okay, tota makiriana ke re mo batshameki ba dirang sente thata ke batshameki ba bomme. Like you remember recently we reported that our ladies team performed well and took silver for the African Championships for South Africa. And then we have a lot of catching up to do. No, there's a lot of competition throughout the continent. That's why you notice that the world champions throughout Africa. The championship participate and stuff. So I feel they are doing bad. Only that the competition is so stern. So se ba haroganya ya lo le batshameki ba bomme ba mono ga ekeng ga o lebeletse ya no ne tshameko ya bone keng kana gongwe ba ka tswa ba shota ha kae se se dirang gore ba se ka ba ba performa ya lo bontle ya lo mo di competition tse tsa mahatse. It's not that they are lacking. Totankare wa go ithela ile gore like I said earlier, the competition go go borre e go go. And then we did not have this much international exposure. Ke gona re simolang go participate in such tournaments as of last year. Winelo o kopane le bomme ba le kae ga le go Eswatini? Ba bantsi. O ne ba le bantsi. Na ba le bantsi ba ngwana ba tshameka ba ngwana ba sa tshameki. Ba ngwana ba sa tshameki. Ha o tsa mantsu libile ya le gongwe re simola ya le gore no tshameka ha kae bo se se dirileng gona gore o tsa mantsu o tsa position 1 keng. No go se bonolo. Competition ya tene le tough tota. Batho ba neng ke ba tshoga thata as players. Nele ba South Africa, Swaziland nele hale. Even though ke ile ka khona ga finally le motho wa le player Swaziland. But competition nele tough because na ke setse ke tlwaetse pressure ya game from Botswana re tshameka le batho ba borre. So ba re fa competition e thata tota. So under pressure ke khona go performa well. Motho wa sa lebelele mphulu thata o ipotsa gore ga tirwa kae na bonela re bogolo go la pele ga di shopo go tshampiwa go ha gore bona le skill go phulung o wa bua kae wa bo khona eng ha kae ke a go yara ba kereng tota e batla o e tlhaloganya tota bontsi ba batho ga re bua ka khanya skill mo phulung ba bua ka gore ke so se leng gore ga se se leng gore motho ka se dira ga ba bona motho mongwe a se dira mo tafoleng ba dumela gore ke magic or something le rona ne re dumela yalo before but ya no ha re setse re tla no re ithuta me re bona gore me go mo ga se sepe fela no ro a motlatsa tota go ditsalo ne ke re ke a motatsa ke re tota pool is all about routine kore ga ro toele and we do the angle mo teng ha ke wa itse re le ko sekolong o no tshwanetse re rute tsone dipalo and then come up with the formula le gone mo phulong go ntse hela yalo you do something 100 times so that's se khona go build in your memory. You can play a single shot gantsi mo botshelong ba gago because there are just 15 balls on the table. So it's all about practice. Okay, o bilela ka batshameki go tsala ka go Africa borang ka go Eswatini gongwe pele ga ya o simolotse le mang wa go go mang ga be go diragala yang go re ke ntlhalosetse hela gore o mphe picture ya gore sentlentle go ne go diragala eng gone ka go Eswatini. Di game tsa metsantha ke simolotse le Swaziland player tota ke tare 3 rounds ke ne ke tshameka le Maswati ho hela. Game ya ntha ke yone ba tileng in shakeanyana tota cause ke simolotse badly simolotse ke lidiwa 3-0 and ebe ke hela ke recover mo tsa monyana go itlhala ke wina game 4-3
though e ne le race to 5 but because no go timeiwa nako e be tshare se tse re le mo 4-3 race to 5 ke nyanong ka race to 5 ke No, she means she won 5 games and tota go thalosa kore ha ke re ha ngwa go itumetse o khona go palelwa ke go thalosa sentle o tshwanetse ra thalose gore along the way she met a world champion Beatrice Monyake world black ball champion from South Africa and she humbled her a winner with a great margin so I was very proud as a coach and as an administrator no sanse wa ntlhalosa a itse re coach ke nna sa batlo ya gona okay ga se montse o lebile yalo batshameki bone ba tswang yana gona ka go Eswatini ka kwa Africa Borwa o ka re pharologanyo ya bone le wena ne leng se ke se lemogileng diplara bontsi tsa gone ka kwa ga ba kgone go performa well under pressure so se ke neng ke se dira batho ba le bantsi ba itse gore ke motho ke tshamekang ka a defense game ga ke motho ke attackang but ke ne ke lemoga gore bone ga o ba attacka ba tsena under pressure ka gore ke game ya bone so e be ke dirisa that chance ya gore ke attacke gona le gore ke defend ka gore bontsi bana kone ke je sa thata ga ke re ke a defend okay as a coach ibile gape o le the PRO gone ya lo gone ka go Botswana Billiards Confed ka kwa ibile o ba katisa a bomme ba ga mogale ba sengwe ba bangwe gape ke ntse gore tsamantse o se itemogela yalo ka ha bone yalo se go jang gone go tswela go competition ene ya Eswatini okay as of last year I tota ke ska ka re last year Magiriana kere as an administrator I've been traveling ka the sport despite our team not participating I've been traveling throughout these countries more so ile gone go ithuta and then upon my return I noticed gore our players bana le talents but only the exposure is lacking That is when we managed to take our team to the African Championships where we performed well and they gained the confidence. That is when they participated go another competition, international competition, go Zimbabwe last year, December. They did well. We had 3 participants, more especially from the ladies, who finished on position 5 to 7. And then they went on to Eswatini. She conquered Africa through the Eswatini tournament. Like the world champion. So we can do even better. She has competition more Botswana. There are ladies who often beat her. So imagine if we take a whole team of batho talented to the Worlds ka October. Rago participate as a country. We do even better. Okay. We ithutile se se go Eswatini se se pharologanyo se se leng gore o ntse tsamanto sa se itse thata. Ke eng se le gone gore o se ithutile go Eswatini? Ha. Ke ithutile di le dintsinyana go Eswatini wa itse. Mo playing ke ithutile gore ga o kopane le player mo lebaleng. Ga o re kore ga o mo lebe mo mathong o bo mo nyatsa ga o kopana le player o tshameka o ba gore ha ke mo finaleng ga o lebelle gore motho o palwa ke go inama ka gore bontsi bana go snuka tota o sa inama go kgona go performa well kana ga o lebe gore motho ga a kgona go tshwara stick sente no o e ba hela gore no ga ke tshameka le player mo minding wa gago botswa mo go tse dintsi then go continue le play o no buela gone gore batshameki ba rona ba le kayalo exposure ya di tournament tse di ha go dimonyana go le khotlela lona ke eng se le gone gore monong wa gale se ipetse pele sa gore le tsameleng tse le bolaya lo yone the gap ya go tlhoka ya lo di competition tse dintsintsi tsa mahathat. Okay, one of the first steps tse leng gore re le ka go dira ke gone go bankanya our setup ka kwana whereby we want to have more competitions, more team competitions, so that baba ko tenyana teng le bona re kgone go bona talent teng go. We came up with something that we call the team registration drive. E leng gore isimolotse last year around November. Re tswelela hela ka yone until
re khona go utlwa go tere na le team ko kana ga ku. And then we want to have even more competitions. July, August, we are planning to have an international competition to establish yone e tshwanang ya Eswatini or something. So ke tsa kere throughout the year ra ta improve thata like you're saying. Batshameki ba bangwe ba monogae ba santse ke gore ba direng go tsena yalo mo leveleng ya mahatshatse gongwe le bone ba tsena ba na le trophy e le gore tsa marathre bona yalo hape le ga rona yalo mo selong la gompieno ha re kgabagana. Se se thokalang hela ke practice tota kwa no re le ka practice yentse ga o sa iphena kwa ya gore o practice e seng go tshameka senuka ke ra mo re dirang o tla o ntsha di bolo o dira di drill o le nosi ke sone se re se lekang kwa no tota ga re ka tswela ya re khona gore re dire di drill re ka khona go khakala tota. Okay, Artem Rebelala, do you have enough coaches tse leng gore di tsama dintsi di libile thata ya mo motshamekong ono wa pholo le gona gore so far le bone ba dira ka tselentseng jang ya lo gongwe le ka association ya lona le dira yang gore le tsameleng tse le ba ruta ya lo le ba rutuntsha thata ya lo ka motshamekong ono wa pholo? Okay. Tota makiri yana ke re ga rena di coaches tse di lekaneng. Sometime back in 2015 we had a referees and coaches workshop. It was facilitated by the All Africa Pool Association in conjunction with the SAPU, SA body. Maikele a rona ke gone gore we should rejuvenate and do something like that again very soon, most likely this year. Kore kanya rena lone ha kere ke le thoko la the resource, financial resource, let's on the games room and everything. Because you'd need, this is an indoor sport. As much as you see it, it's an indoor sport. So you'd need a games room so that you get a coach or train. So we believe in that sense. Santse re gone go tsa montsu le bile yalo go nna go bua lo ka development ko phulung. How do you guys develop children gore ba tsene wa tshameke yalo mo tshamekone o wa phulu? It's tricky. Go tswa mo pelong tota. Sport is all about wena o le motho and how you take it up. Commitment ya go tswa gone ho gore a o rata sport se ne seng. But as we try to adopt bana go tswa go bonyenyaneng and mentor them throughout their life. Ba kgone go ithuta from go tshimologong. I remember some time back we had a promising youngster. He used to come go Bush. Come at le batsadi a ja dijo tsa gagwe, he'd come and watch. That guy became one of the most dangerous players we've ever had in Botswana. But unfortunately, he took his life 2 years back. May his soul rest in peace. But make it like it's all about lorato la ngwana at the moment. Gore ngwana o fila go le ka game. Buinelo ke why tshantse ke nne le lerato la go tshameka pool ile thusa ka eng hela mo botshelong a kitse gona gore ba tle ba dirise bo football ba re ba keeper lo fiti ko poolong ke eng se ile gona gore se botlhoka thata yalo o se tsama se le thusa yalo le batshameki? Ya ka ke sa tswa go bua gore ko poolong re ka re ke stress reliever. Because I remember ke santse ke tsena sekolo, from school ha ke tswa sekolong hela ke tsena mo lapeng ke resta a bit be ke tsama ke a go tshameka pool just to relax my mind. Okay, so relax your mind guy. All right. How le bile ya lo khanta no mention ya lo khantone tsa ba ka tisi gore ga ba ka lo mono gae le gore tla tsamaya ntse dire lo di coaching course. This year le ipetse selo se sentseng yang gona gore la tsamaya ntse le dire eng ya lo le bone ba botswana bila tsa convert. Okay. This year we continue with our weekly challenges. Tse leng gore ke gone go ileng gore ra amusana gone ko re le batshameki throughout the country. We have monthly tournaments and national tournaments that we have throughout the country.
maikaelelo like I said earlier ke gone gore re leke go bitsa baagisane ba ile gore ba tsweletse ba ga godimonyana South Africa gore ba to gore thotheletsa in conjunction le bone ba AAPA ba to gore thotheletsa ba re rutele di coach ebile ba rutele di referee because you have to be certified to be a coach and you have to be certified to be a referee by the All Africa Pool Association. Okay. No ba khantele gore ne gona ya lo le the champion gone ka ko Iswatini gona tsoke o tswa South Africa. South Africa ba ira okay Monyake ba ira se pharologanya le rona kwa Africa bor South Africa ba na le di resources tsotetso ka di akanyana and the sponsorships are there like we are saying earlier ba na le di coach di referee even they are small boys how ka ba bona ba tshameka world standard that's why even in world championships they do well. They've won team events throughout the world championships dingwaga ka go arologana so ke tsa ke re harentse re tsamaya le bone re tana re ntse ra anywa ene re ta bona dithuso ka hare tu bona ka tele rona re khone go na le di resources tsonetse. How many referees do we have mo Botswana tsa pool? We have about 12 referees certified. Okay. But otherwise the rest are operating on knowledge base. Okay. Gare la ya lo ha puisano ya rona ke eng se le go ka tsama ontse o sa arogana ya lo le ba tshameki ka wena ya lo re bile ya lo re motshameko no a pool. Senga se buang ke gore ba tshameki ba pool a re itsoseng ga gona o ka re tsosang ga e se rona re ka itsosa go practice go simolola ko tafoleng re practice go itlela ya re di championshiping because gompieno re tshwanetse re di world champion and ga ke bone re le ready tota ke halele hela but ga re ready. Okay, go bofelong okay se le gore any message to our barati le barotletsi ya lo ba pool? Okay, my last message is like I said earlier arnale team registration drive. We need to have more teams out there. We need to professionalize our sport. So Baba Tokantu, so to register, they can contact us through our Facebook page, Botswana Billiards Association. But I want to go for registration of their teams. Okay. I'd like to say that you have Ara le bogametse well binelo mo le fi gam khoya lo le marang ha morolo ba bua ya lo ka kgaitsano e le gore ba tsaka go yone ka kwa ka ko Iswatini e leng gore ya ka ntse tsamang tso bona le motafoleng ya rona gona ya lo le trophy ga mo khoya lo le di medal tse le gore ba tla ka tsone go tsa gone ka ko Iswatini ka kwa ne batsameni ya lo ba le barataro mme a le mongwe ke yana itseleng ya lo a tla ya lo ka trophy mele ga le tla tsetse le gompieno tla re di be khutlo gone until meet again tomorrow na ke bidwa ke mena se femo ke Dumela ra. Ke bitsa go te officer Basha. Ke kopa bona tse seletso ga go kgetsa. Mapelusa. Mepele. Amo e tlhoko re le kgetela go le ya go le expire gampeng. Ke le bone mongane. Kana ditiro tsa go sa chaisiwe ntse. Ke tswa go le makuku ke boa ke tsena go le late mo lape ga ke bone le one nako ya go kgetela koloi ne ke re ka re ke tata ke tabogela teng ka weekend gore ke go kgetela koloi Mepele kana mme ke molato go kgetsa koloi expire le lekgetho gape koloi ya go ka mo e lentla ka teng e tona ke go kgediwa expire le lekgetho ao ba nya e tla re ke tsena go tirong e be ke roma mongwe gore bogolo a tletse yang kgetela she hela mmago nna e le gore ga ba utlwanana ka lenano le lentšha la Botswana Post la kgethela koloi online ke le heleo ga hloke go ya ko posong ga go duela lekgetho she go mo bogobelamo you can simply just go online using your cell phone laptop or computer to pay for lekgetho la koloi ya gago or even download the Botswana Post app on your cell phone. Botswana Post officers will deliver to your home or go office for 66 pulanyana fela. 66 pulanyana fela. Hey, gape ba ka nna ba le go deliverela kwa lebokosong la poso ya gago just
just for 20 pulanyana fela mmago nnana. 20 pool. A nka tsamaya office. Tsamaya. Wena o botlhokwa ke re. Thank you, sir. Ciao. Bye. O botlhokwa. Mr. Office mma. E tla re la ke tsana go tirong kwa. Ebe ke tla ke kgathela koloi online. O botlhokwa. Kana no re koloi ya mentla go hale. Hire half 7. O tlo tla re shirenteng ka mora ga posele. O tlo check le kgetelo gore a ke le kgetelo. La mme phele. Kana go tsamaya ka koloi e sa kgethelwa ke molato. O kgona hela o tsena mo mathete be ke go charge ka molato wa code 72803286. Nya me go botoka molato. Ka nna ke saba wa 72135507. Number ya mama. Emma, go ra ke tla ke tlhola go ikgatela ke bona gore o kgethile ke re. Tsamaya sentle mme. Thank you. Ke lebogile. Au. Mama. Ako nkise sekolo. Go siame Mr. Office. Tlholang sentle. Thank you. Go lebogile rona tota. Wetso ke tsa ke ro setso itse ya le gore ka tsena la bone ke a bana le ba rotloetsi ba golo ba ne thulaganyo e le bone ba Botswana Post mme ka tseleng ya lo ke na le bone gone ka kwane go tswa ka kofisinga ipapazo ke na le re file mo epeng le Metsa Pampoto ena tswa ka ko Multi Choice Botswana e le the DSTV Trade Marketing gone ka ko ke alamogela tlhobathong. Hi, Resego. Was that we prepare for ladies first? Yes, how are you doing? I'm fantastic. Should I say Happy New Year? Yes, Golezo. Oh, all right. Right, so Golezo. Compliments, Resego, to you and your listeners. All right, otherwise you're good? Yeah. So, we're trying to get the year started. Wonderful. Before we are trying to get the year started. Congratulations on launching a brand new app last year. How is it doing? Before app how is it doing? We're doing quite fairly well. Our customers are excited. They're transacting. They've downloaded the app. So yeah, like you say, last year we launched an exciting application at Botswana Post. 3 in 1. By the way, 3 in 1. 3 in 1. Go ahead. I think our customers are excited as you are. Like you mentioned, it's a 3-in-1 app, one of a kind that we have Botswana Post to have consolidated our applications that we had. Botswana Post app, Post Money and DigiPost to now bring it as one called Posa It. I love it. Ke na le one mo phone potsa gore wena o setse le gore we download ile because se ba sibuang kwa poso ke gone gore o ka nna le poso ya gago hela on your cell phone hela yone ile gore ke swetsena. I know gore there is something here saying gore ke se kwadile ibile saying gore they describe this app as exceptional experience beyond postal services. Maybe the emphasis is more la beyond. Can you explain to customers what that is all about? At Botswana Post, we thrive, or rather, we embrace technology, and as the app would say, that it has exceptional services. This means that we've tried to bring all services into one phone to bring that much needed convenience to our customers. So you say that is going beyond our expectations to our customers, where now you could have to do all your services that you could do in Poso Money, at Poso app, or with DigiPost now in all one app. That means you don't need to open 3 applications at the same time, but now rather you have to open one app, which will give you all those services. With us today, we have DSTV, which is also one of our services that we offer on that Posa It. You can now subscribe on Posa It for your subscriptions to DSTV, which my dear friend here, our colleague, will expand further on. Apart from your DSTV, what is it that I can do on Posa It? Mama, you are the lady of the moment. Multi Choice, DSTV. Let us worry in this particular season. Yeah, guys, it's really releases AFCON. I think we're excited for the 13th of January. We will bolella Botswana gore kana mmere so tsa AFCON. Ibile teng mo di packages tsa rena tsotlhe. Se re se lemogileng ke gona gore Botswana ga ba itse gore our lowest package ya rona ya DSTV e simolola hela ka 75 pula. So as little as 75 pula you'll be able to get all the AFCON games. So the games so tsa AFCON di 52. So ra wa go di bona mo Super Sport Football Plus. Tse dingwe tle mo Super Sport Football
and then tse dingwe di a gona mo variety sports 4 so ya ka ke bua ha o na le DStv pula o duela 75 pula hela wa kgona go lebella AFCON yotlhe kana you move on to our access package or you move on to our family package or even our compact or compact plus obviously ba premium bone ba itshotsa ka gore le Australia and gone ha tshepa o ska lebala gore kana o bua 52 games o ska lebala gore in full HD. Full HD. Yeah. On top of full HD, so thank you for that. On top of full HD, go na le commentary. So ke re wa go lebella le di analysis tsotlhe. So ke re o lebella AFCON e ga re o lebile di PSL games or EPL. So we have it live in the best quality picture. You know we are the home of sports entertainment. So that's what we'll be bringing to Botswana. Most definitely. Yeah. And in terms of the packages so ntse leng go di teng yalo o no tlhalosa le gore yone AFCON nang ka bona on which packages ya isimola ka So our lowest package ya ka ke se ke buile ke yone ya DStv pula e 75 pula hela. 75 pula hela tota re se go ntswa ga e bera go access e bera go family yone ke yone 260 pula and then we go to compact for 410 and then we go to compact plus as well as premium. So those are all our packages that you can access this AFCON on. Skala bala gape re ntse ra latlhela re na le Big Brother ile go lone ya simolla weekend day. So ra la rutletsa le batsana gore le tsene mo the Posa 8 app so that you can be able to subscribe onto our DStv. And over and above re na le tsone di activation how we botsa re ka re DStv we botsa gore o ka re bona ha kae re teng re partner le ene re file ka ha re teng go Botswana Post e go main mall o ka heta le go poso go simolla ka moso le ka Saturday ga la matlhatso a bo khona go bona batho ba rena gone go rena le activation gone hela gape le ga poso gona go di activation ntse wena re filwe malelo na le ba poso ke dumela le gone gore tla belentse le bolela batho ka ene Posa 8 and also na di services salona what are some of the services tsena gore tla bele go linela motho gone ka go activation ka go right thank you once again Rasego. On Posa 8 just to quickly go through the services that you find which is one of the exciting developments or rather services that we have on the app. You could also pay for your funeral premiums at CDC. You can as well as cash in and cash out Muposo money by your prepaid services, which is your airtime and electricity, as well as pay your DStv like I mentioned earlier. Oh, wonderful, wonderful. Tshepa go hana mabane let's le romela ga tsara ntla gore ke re ke ba email kana go iragala let's le bua sengwe ga tsara ne le re motho wa ha o duela e lo tsenya motho ka tsana mo gone so re na le promotion ile gore lone se motse ka di 15 tsa ga January so bana re biketa January re le matlhaga le DStv era so re na le promotion a rena e bidwa step up campaign step up campaign ra re ha ile gore o mo DStv pula o duela 75 pula re go kopa gore wena o le re sego o ituelele ya DStv access ha o ya go access rona ya no re DStv re tle re go tsa re go isa go go promotion lo upgrade ra go upgrade so re tle re go upgrade re go isa go family ha o le mo family o duela 260 re kopa gore o duele compact plus ya 410 rona tle re go tsa re go isa go compact plus so ha o le go compact re kopa gore o duele compact plus e be re go isa go premium re ska ra le go premium o lebella Showmax mahala so those are promotional we go market that we go market that tota gona ha re mo epeng ha motho a batla go download yone this Posa 8 app e bona go kae a ba Android le ra ka reditse ba iPhone ya le they are available on both Android and iPhone or iOS rather. So you can go on Google Store or Play Store to download Posa 8. We encourage our customers to download. It's a very exciting and easy to use application. You find that it's not only for customers like I've been highlighting those services. You can as well as only Mokobi Potana. We download rather or we you can actually resell our services at BOTSWANA Post. We tire poso ka boena ko leng teng a se mausong sa gago go kgone go rekisa ditamelo tsa go posong Zore ke nya tota re gatetse pele go hana maitso I know gore ke na kwa AFCON go na le motho eleng gore nta ba re poso o izore ke santse le khakalanyana kana go ise go ne le merchant we eleng gore gona gore a rekise di services what are some of the channels eleng gore nka di dirisa go duela my DStv all right go tle ga o ka tsana go di branches tsa rona di butse ga borone Maung and Francistown re teng ha se ne go di branches rena di agents tsa rona go Magalapele Serowe
Phalawe, Phalape and Silibe Pikwe re ntse re teng over and above ya ka o bua kana re bua ka technology gompieno so o ka duela gone mo poso app house tse o e downloadile o ka bua gape wa re tshwara mo WhatsApp line ya rona ya 73038902 o ga re SMS o re hi and then re ka khona go thusa le gona na mo social media ha o tsana mo Facebook page ya rona la o tsana mo Instagram or Twitter our handle ke @DSTV Botswana so hela ha o texta or smart card number kana ona le mathata mangwe re ka khona go thusa go clear di error le gone go thusa gore o khone go upgrade kana re batla gore Batswana ba upgrade to the next higher package gore ba khone go enjoy content e ntsi ya rona re sego ebile ke bua gape se se botlhokwa ke gone gore kana di channels dingwe tse di bona mo di decoder tse dingwe tse ke piracy because go lebile TV ya mahatsasile so ha go lebela TV ya mahatsasile gore rona o tsana ha re khone go bona la tsonyana leng so rona kana aka re le mo DSTV yana platform ya rona re na le BTV so Batswana actually watching us on the DSTV platform so rena le our local content so ne ke kopela gore batho ba gore ka decoder tsa rena tse le gore di motlofotlo fela e ja 399 pula a bo khona gone go lebella that's the standard one I get not the one ke HD so all our decoders are HD so our standard HD decoder ke one 399 pula o ka tsena mo Pepo ha o le go fira one mo chopisi kana yash sale anyway re teng hela le mo bo fan mate wa tsena o khona gore ka decoder ya rona but ha batla yone e stopisang o phosa go ngolibile afkhona bore tla ke tabogela ko kitchening e teng e bidwa explore decoder yone tsa mahela ka 1349 pula e teng mo bo game e teng mo bo hi-fi and kola peng one thing that you need to know about the DSTV tseno gore ba di dira malatsingana e kana yana hela kore even your TV stand hela ga ena go senyega la ka gope even it will even be an add-on in terms of your decoration wena re file le bona ko kae app e bidwa mang mo di app stores re tsamere go download from here re teng mo maranyaneng ra Facebook and Instagram @Botswana Post for both Facebook and Instagram as well as we are on WhatsApp at 77537517. You can also reach out to us at our call center 393-0629 as well as also in closing our website www.botswanapost.post. I think also in closing a le ra gore ka yone di ra go game kana go ya shelanza dinako lalo tsena posong ba go iposetse e gore go se ronga go no level up go no le go se ronga ya lora kera la re tsamaya go itse ke la re bontsha ta gore le re tsela mosola at Botswana Post we deliver whatever wherever wow try get at DSTV Botswana we say so. No, we say it's your moment. It's your moment. Yes, because Ronali entertainment yohle. So much more. Ke hitileng. Konana it's your moment. It's our moment. It's your moment. So I read it up. DSTV Botswana. It's your moment. Perfect. Thank you so much. Thank you so much, Resaha. We so ka tsena se kona ka pisana me le re filwe mo epeng le ene metsapampo toetla go ne go kutlo ya kana re bua jalo ka lenyalo lone la DSTV Botswana kgotsa multi choice yalo e kholagantsalo le bone ba Botswana Post ba tlhalosa le gore ha ba tla go duela yo DSTV tsena mo app store download e posa it e leng gore it's a 3-in-1 app e be le gona gore you can pay for your DSTV subscription gone ka go wa go re jalo gore mo maranyaneng ha ba tla website www.botswanapost.post go sa seno gore ka se dira in terms of their social handles at DSTV Botswana we so arebe go nefa be ke go tsalala then we wrap up the show this Thursday. All right, Madam Director said 3-2-1 SSR gore gore thilaganya ya gago ya dumela Botswana breakfast show e tlang go bana ka thotso se ditebo go ke bana ba Botswana Post le gone ya ka tla go bukhutlong mo tsatsi lone la bone ga go la re simolana thulaganyo e ra go bontsha bontle jwa tropo go le ga borone re tlhola semo sa bosa kontle ya re khantela ha le Red Daniel Moyeng a re tsaya lo re lebella gone gore in terms of exercise ke seno gore swantse re bele gore mo tsatsi la gompieno wa se dira ra tsamaya re go bontsha Discover Botswana ya ka gompieno mo ne re tsamaile alo re ile ka go the wheelbarrow has femolene gone ka kwanana go tletsalo tse dintshela tsa metshameko khantela ha ratsa khaswana di khangela ntlha tsa sila gompieno di khantsa ka temi ya Setswana me sa tswa go tswa mo pisanong ya me ya bobedi mmibile e lone le gore ne ga la thulaganyo e le bone ba Botswana Post le bone ba DSTV Botswana khotsa ba multi choice ya ka bana ba bua ka posa e tshwane gore be le gore o ka duela your DSTV subscription through that app ha go la jalo gore tsapa ngwana ka kwano tlhalotsa le gore 75 pula ke eno e le gore ka mo dira mmibile bana le promotion e leng gore teng gompieno gore ha o duela ha o lenteng ba gona gore be le gore ba
ba go upgrade nyana a bit wena maitso no bua ka eng kana ka kona And with young farmers, when we're trying to be self-sustaining and self-sustain the economy, we can do it ourselves, and the government. You can do it. I can do it, but I don't know if I have the farming capabilities. One thing I liked about them, you need to have the passion for it. Through thick and thin, you know, come rain, come sunshine. Relationship in farming apply the same mindset like and then put all of you in it. You know? But anyway, thank you so much. It was a pleasure being with you this morning. Oh, it was such an absolute pleasure. You have been a pleasure today. Like your smile and pink. I think everything about pink just draws me in, and it's a good look on you. Thank you so much. Let me officially say good morning to you. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.